Namah Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Nityanamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharana Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasha Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare. I don't know if you saw the Vaishnav calendar today. Bilmiyorum bugün Vaishnav takvimini gördünüz mü? But, it says that in Śrīla Prabhupada arrived in America on this day. Ve bu takvimde Śrīla Prabhupāda'nın bugün Amerika'ya vardığını görüyoruz. So that was 1965. Bu 1965'teydi. And 35 plus 22 is 57. So that was 57 years ago. Bu 57 yıl önceydi. Who is younger than 57? 57 yaşından küçük olan kim var burada? Okay, so that was all before you were born. Bu hepiniz doğmadan önce gerçekleşti. Not that it really makes a difference, it just gives a little perspective as to how long ago that happened. Bu bir fark yarattığı için değil ama sadece bu ne kadar önce olduğuna dair bize bir perspektif kazandırıyor. Śrīla Prabhupada was already born in a Vaishnava family. Śrīla Prabhupada bir Vaishnava ailede doğmuştu. Mother and father. Annesi, babası. Prabhupada didn't make any mention that his parents chanted Hare Krishna. Śrīla Prabhupada hiçbir zaman anne babasının Hare Krishna mantısını söylediğinden bahsetmemişti. But his father was always worshipping the deities. Ama babası her zaman murtilara ibadet ediyordu. Prabhupada does talk about some, I forget the name, some elderly gentleman Prabhupada yaşlıca bir beyefendiden bahsediyordu. who İsmini unuttum. used to come and take darshan of the Radha Govinda deity. O gelip Radha Govinda murtilerinden darshan alınmış. And that was the deity of the sort of dynasty that Śrīla Prabhupada was born in, the Mulik dynasty. Ve bu Śrīla Prabhupāda'nın doğmuş olduğu hanedana ait bir murtiymiş. And when Prabhupada talks about this devotee, he said he's quite old. Ve o adamın çok yaşlı olduğundan bahsediyordu Śrīla He was Prabhupada. such a nice devotee. Ve çok hoş bir adam olduğunu. He would come to the temple, take darshan, Tapınağa gelip darshan alıyormuş. and he would sit against the wall and chant Hare Krishna. Ve sırtını duvara dayayıp Hare Krishna mantrasını söylüyormuş. And then Prabhupada would say that he would stay there for many hours, Saatlerce orada kaldığını söylüyordu Śrīla and he Prabhupada. would fall asleep. Ve sonra uyuyakalıyormuş. But anyway, here is the mention from Śrīla Prabhupada's side that other family members, or at least other people, were chanting Hare Krishna. Ama yani burada diğer aile üyelerinin Hare Krishna mantrası söylediğine dair başka bir belirti yoktu. Śrīla Prabhupada said that his father's life was really deity worship. Śrīla Prabhupada babasının hayatında murti ibadetin çok önemli bir yeri olduğunu söylüyordu. And he also worshipped deity, Ve o da yine murtiye ibadet ediyordu. Radha Krishna deity. Radha Krishna murtiye. That the family deity of Prabhupada was Radha Damodar. Aile murtileri ise Radha Damodar'dı Prabhupada için. I don't know where that Radha Damodar is. O Radha Damodar'ın nerede olduğunu bilmiyorum. And so Śrīla Prabhupada grew up in a Vaishnava atmosphere. Śrīla Prabhupada Vaishnavaların olduğu bir atmosferde büyüdü. His father was a cloth merchant. Onun babası bir tekstil tüccarıydı. And who
had quite a simple lifestyle. Ve onun oldukça basit bir yaşam tarzı vardı. And he, from time that Srila Prabhupada was very young, he had Prabhupada taught mridanga playing and harmonium playing. Ve çok küçük yaştan itibaren Prabhupada'ya mridanga çalmayı, harmonium çalmayı öğretmişti. We've been talking about this knowledge and education. Biz bilgi hakkında ve eğitim hakkında konuşuyoruz birkaç gündür. So there was quite a big movement in Prabhupada's family to send him to London to become a lawyer. Prabhupa'nın ailesinde bir hareket vardı. Onu Londra'ya avukat olmaya göndermek istiyorlardı. Prabhupada would have become a very good lawyer. Prabhupada çok iyi bir avukat olurdu. But his father was against it and wouldn't allow it. Ama babası buna karşıydı ve buna izin vermedi. He figured if he goes to London, then he will become contaminated by all kinds of Western ways. O Londra'ya giderse bütün bu batı tarzındaki şeylerden dolayı onun çok kirleneceğini düşünüyordu. So they didn't, Prabhupada's parents didn't really have any big plans for Srila Prabhupada to have some kind of big career. Yani şimdi Prabhupa'nın çok büyük bir kariyeri olması gibi büyük planları yoktu ailesinin. Later on, Prabhupada actually got a job, sort of a management job, with one friend of his father. Sonra Śrīla Prabhupada babasının bir arkadaşının yanında bir müdürlük, yöneticilik pozisyonu in this cosmetic company. Ve onun da bir kozmetik firması vardı. And that was what Prabhupada did. Prabhupada was then later on became a salesman. Ve Prabhupa'nın yaptığı şey buydu. Sonra bir satışçı oldu. And he also sold his own manufactured and sold pharmaceutical products. Ve sonra da kendi ilaç ürünlerini üretti ve onları sattı. Pretty simple life. Oldukça basit bir hayat. One point, Śrīla Prabhupada was just manufacturing distilled water. Bir noktada distin su üretiyordu Śrīla Prabhupada. And although his wife and actually his children didn't turn out to be very Krishna conscious, eşi ve çocukları çok Krishna bilinçli olmamalarına but Prabhupada never indicated that they were dissatisfied with his life. Onlar hayatlarından memnunlardı. And Prabhupada was always traveling, so he was very rarely at home. Śrīla Prabhupada her zaman seyahat ediyordu ve çok nadiren evde oluyordu. He very rarely spent his time with his family. Ailesiyle çok az zaman geçirdi. And of course, Śrīla Prabhupada was initiated by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ve tabii ki Śrīla Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur'dan inisiyasyon almıştı. And he was associating with the Gaudiya Math devotees. Ve Gaudiya Math'taki adamlarla ilişki içindeydi. And Prabhupada was holding programs in his own home. Ve kendi evinde programlar yapıyordu Śrīla Prabhupada. Chanting, giving talks about the Gita. His wife was not very interested in these things. Although her name was Radharani, so she was obviously also connected with Vaishnavism. Radharani olmasına ve tabii ki Vaishnavizmle bağlantılı olmasına rağmen. So it's quite interesting how here is a eternally liberated soul. Bu çok ilginç. Bir yanda ebedi olarak özgürleşmiş bir ruh var. And yet his family, especially his children, didn't really take after him. Ama ailesi, özellikle de çocukları onu takip etmediler. There was one son. He was very favorable, put it that way. Oğullarından bir tanesi çok yakınlık duyuyordu Krishna'ya. Vrindavan Chandra. But Śrīla Prabhupada said that my wife spoiled them. Ama Śrīla Prabhupada dedi ki benim eşim onu şımarttı. That because my wife was attached to very simple type of materialistic life,
Çünkü benim eşim yani çok basit ve materyalist bir yaşama bağlılık duyuyordu. Srila Prabhupada was rarely at home, Śrīla Prabhupada da çok az evde olduğu için so her influence was the major influence. çocukların üzerindeki etkisi esas etkilerden oldu. And I can't even remember how many siblings Srila Prabhupada had, Kaç tane kardeşi olduğunu hatırlamıyorum Śrīla Prabhupa'nın. but his sister, his younger sister, she was also a very nice devotee. Ama onun küçük kız kardeşi de çok hoş bir adam oldu. And what was her name? Onun adı neydi? Ishima. No, that's not a name. No, That's No, that's a nickname. that's just a nickname. That's just his aunt. Anyway, she was also initiated by one of Prabhupada's godbrothers. onun Prabhupa'nın can kardeşlerinden birisinden inisiyasyon almıştı. And it was very interesting. She always walked around with a little spray bottle. Well, no, they didn't have spray bottles at that time. She just had a little bottle of Ganges water. Hep yanında bir Ganj suyu olan şişe taşıyordu. And whatever she touched, she sprayed with Ganges water. Ve neye dokunursa dokunsun onu Ganj suyuyla yıkıyordu yani onu. It's sort of a Hindu custom that women are contaminated, so therefore whatever they touch is going to become contaminated. Bu Hindulara ait bir kavram ve kadınların kirli olduğunu düşündükleri için neye dokunurlarsa dokunsun onu pisleteceğini It's not our Vaishnava tradition, but it's sort of indicative of a certain level of humility. Yani bu tüm Vaishnava kültürleri değil ama bir kişide bir noktada bir alçak gönüllülük yaratıyor. Anyway, Srila Prabhupada met his spiritual master, Śrīla Prabhupada manevi öğretmeniyle karşılaştı. and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, at that time of the meeting, immediately he asked him to preach Krishna consciousness, preach Chaitanya Mahaprabhu's message around the world. Bhaktisiddhanta Saraswati o anda hemen ondan Krishna bilincini veya Chaitanya'nın hareketini batıda yaymasını istedi. And that was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's real desire that Krishna consciousness not be limited to India, but it be spread all over the world. Ve Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur'un gerçekten arzusu buydu. Onun Krishna bilincinin sadece Hindistan'da sınırlı kalmasını istemiyordu, bütün dünyaya yayılmasını istiyordu. So 1936, Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur left this world. 1936'da Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bu dünyadan ayrıldı. And before he did, he wrote in a letter to Prabhupada the very same thing, that you should take the message of Chaitanya Mahaprabhu to the English-speaking world. Ve ölmeden önce Śrīla Prabhupa'ya bir mektubunda yine aynı talimatı verdi. Bak Chaitanya'nın hareketini İngilizce konuşulan yerlere yaydı. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had already sent some disciples to Germany and to England. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur bazı öğrencilerini Almanya'ya ve İngiltere'ye göndermişti daha önce. But they weren't very successful. Ama onlar çok başarılı olamamışlardı. So finally, when Srila Prabhupada really entered into sort of Vanaprastha life, I think in 1957, Ve Śrīla Prabhupada Vanaprastha hayatına girdiğinde sanırım 1957'de oldu. and then in 1959 he came to Vrindavan and he took sannyas. Ve sonra 1959'da Vrindavan'a geldi ve sannyasa düzenini kabul etti. And Srila Prabhupada, he had received this instruction from earlier on from his Guru Maharaj. Śrīla Prabhupada çok erken zamanlardan itibaren Guru Maharaj'ından bu talimatı almıştı. That was some years or some time before he left his body. Ve bu da yani bedenini terk etmeden bir süre önce gerçekleşti. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Srila Prabhupada that now we've become very successful. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Śrīla Prabhupada'ya şimdi biz çok başarılı olduk dedi. They had about 64 centers around the world. Dünyada yaklaşık 64 tane merkezleri vardı. And in
Calcutta, they had this beautiful, big marble temple. Kalküta'da çok büyük böyle mermerden bir tapınakları vardı. So, but he said, ever since we've got this marble temple, the devotees, they're just fighting about who's going to be staying in which room. Bu mermerden yapılmış tapınağa sahip olduğumuzdan beri adamlar hangi odada kimin kalacağı konusunda kavga ediyorlar dedi. So he said it would be actually better to sell all the marble and to just print books. Dedi ki en iyisi bütün mermerleri satıp kitap basmak olacak. So Srila Prabhupada very seriously took this instruction Şimdi Prabhupada bu talimatı çok ciddiye aldı. that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if you ever get money, print books. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur eline para geçerse kitap bas dedi ona. Prabhupada started the Back to Godhead magazine. Şimdi Prabhupada Back to Godhead magazinine başladı. He wrote a whole commentary on Bhagavad Gita. Bhagavad Gita üzerine bir açıklama yazdı. Something like 800-900 page commentary. 800-900 sayfadan oluşuyordu bu And açıklama. there was only one copy. Ve tek bir kopyası vardı bunun. And that one copy got stolen. Ve bu kopya çalındı. Just imagine. Bunu hayal edin. I sort of have similar experience. Benim de benzer bir deneyimim oldu. Once when I was flying from Budapest to London. Bir keresinde Budapeşte'den Londra'ya uçuyordum. And I was writing one of the books. Bir kitap yazıyordum o sırada. And that was in the time before Windows or Word had really become very advanced. Ve bu da yani dünyanın çok ilerlemeye başladığı zamanlardan biraz önceydi. And it meant that if you press the wrong button, everything disappears. Ve bu da şu anlama geliyordu. Yanlış bir düğmeye basarsan her şey kayboluyordu. And there's no such thing as it goes into the garbage and you can bring it out of the garbage. It's just gone. Ve çöp kutusuna gitmesi ve senin oradan onu tekrar çıkarman gibi bir şans yoktu. Her şey bir anda silinmiş oluyordu. So this was only a chapter. Bu bir bölümdü. But sadece. still, somehow I touched the wrong button and all of a sudden it was gone. Bir şekilde ben yanlış düğmeye bastım ve hepsi birden gitti. So I don't know, 1 month's work all of a sudden just disappears. Bir aylık çalışma bir anda yok oldu. So similarly, Srila Prabhupada's such a big work and someone stole it. Who would want to steal Bhagavad Gita? Şimdi Prabhupada çok büyük bir çalışma yapmıştı ve o çalındı. Kim Bhagavad Gita'yı çaldı? Unless maybe they wanted to print it in their name. Belki onu yani kendi isimlerine basmak isteyen birileri olabilir ama onun dışında. And that went on for quite a long time. That went on for practically 20 years. Ve bu 20 yıl boyunca devam etti. And then when Srila Prabhupada finally took sannyas, he left his family. Nihayetinde Śrīla Prabhupada sannyasizliğini kabul etti. He had Terk nothing. etti. Hiçbir şey yoktu. But Prabhupada moved to Vrindavan. Ve Prabhupada Vrindavan'a taşındı. So Prabhupada was very well off, but now he was following the Vedic system. At a certain point, everyone has to at least enter into the Vanaprastha ashram. Prabhupa'nın durumu iyiydi ama Vedik kültürünü takip ediyordu ve herkesin yaşamının belli bir döneminde Vanaprastha düzenine geçmesi gerekiyor. So when you become a Vanaprastha, if your wife's a devotee, then it's husband and wife together. Vanaprastha düzenini kabul ettiğinizde eşiniz de eğer adanansa eşler birlikte olabilirler. But because his wife wasn't interested in that, then Srila Prabhupada really sort of separated. Ama eşi, yani Śrīla Prabhupāda'nın eşi bu Krishna bilincine ilgilenmediği için Śrīla Prabhupada ayrıldı ondan. And Prabhupada took sannyas, and in those years, 6 years, Prabhupada managed to, he began writing commentary on Srimad Bhagavatam. Ve ayrıldıktan sonraki 6 yıl içerisinde Śrīla Prabhupada Bhagavatam'a açıklama yapmaya başladı. There are other sort of smaller works that Prabhupada wrote. O sırada Śrīla Prabhupāda'nın yazdığı daha küçük bazı Easy Journey to Other Planets. diğer gezegenlere In Turkish? kolaylıkla Easy yapılan Journey? kolay yolculuk Yeah, so, çevrilmiş durumda ama henüz basılmadı Türkçe'de.
And he was doing Back to Godhead magazine. Ve Back to Godhead dergisini çıkarıyordu. And of course this was going on also during the Second World War. Tabii ki bu İkinci Dünya Savaşı sırasında da devam etti. And then finally, Srila Prabhupada, by hard labor, he got permission to come to the West. Ve Śrīla Prabhupada büyük bir çabanın sonunda nihayetinde Batı'ya gelmeyi başardı. And Srila Prabhupada said, I was always thinking, usually people go to England. Ben hep şöyle düşünüyorum, genelde insanlar İngiltere'ye gidiyorlar. England was the center of the British Empire. İngiltere, Büyük Britanya İmparatorluğu'nun merkeziydi. But the British Empire was waning. Ama Büyük Britanya İmparatorluğu da zayıflıyordu. And America was coming up. Ve Amerika'da yükseliyordu. Yeah. So because of America, Europe won the First World War and the Second World War. Amerika'nın sayesinde Avrupa Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'nı kazanmayı başardı. Otherwise, without them, it's sort of doubtful whether England on its own would have succeeded. Onların desteği olmadan İngiltere'nin tek başına başarıp başaramayacağı büyük bir soru işaretiydi. So Srila Prabhupada came, and when so you can imagine, here's someone, well, they say has 40 rupees. Ve Śrīla Prabhupada geldiğinde 40 rupisi vardı. How much is rupee to Turkish lira? Rupi şu anda kaç lira, kaç Türk lirası yapıyordu? Less than 10 euro. 10 liradan daha az. Okay, 10 lira. How far do you go traveling with 10 lira? 10 lirayla ne kadar uzağa gidebilirsiniz? Even you cannot buy tickets, bus tickets. Yani I can't even buy a bus ticket. otobüs bile alamazsınız. So Prabhupada had nothing. He took 3 trunks of his Bhagavatams. Ve Bhagavatamlardan oluşan 3 tane kasayı aldı kendisiyle birlikte. He got a sponsorship from some distant son of an acquaintance. Yakınının, yani uzak bir yakının oğlunun sponsorluğunu aldı. And he got a free ticket on this Scindia, which was actually a cargo ship. It wasn't a passenger ship, it was a cargo ship. Ve bir kargo gemisinde de bedava bir bilet buldu. Bir yolcu gemisi değildi bu. And Srila Prabhupada first arrived in Boston Harbor. İlk olarak o Boston'a ulaştı, Boston limanına. And that was, how many years? 57 years ago today. Ve bundan 57 yıl önce bugün. And when he arrived in this Boston harbor, there were many, in a harbor, there were many different warehouses and so on. Ve yani o limanda da farklı depolar vardı. Where they unload the ship cargo. Gemilerin getirdiği yükleri oraya çıkarıyorlardı, indiriyorlardı. And there was this big sign also, advertisement. Ve büyük de bir reklam vardı. And it said, unalloyed steel. Orada da katışıksız çelik diyordu. So Srila Prabhupada really liked this word, unalloyed. Ve şimdi Prabhupada bu kelimeyi gerçekten sevdik, katışıksız. In other words, alloy is when you take some metal and you mix it with another metal. Yani katıştırmak aslında bir metalle bir metali birleştirmek anlamına geliyor. For instance, 24 karat gold is pure gold. Diyelim ki 24 22nd is already mixed with some copper. 24 ayar altın saf altındır ama 26 ayar And then altın there's içine biraz bakır 18, katılmıştır. and then do they sell 24 karat gold here? Burada 24 ayar Yeah. altın var mı? Yeah, down in the market, gold market, they have lots of really nice gold stuff. Aşağıda altının satıldığı yerde çok iyi, güzel altınlar vardı. And so 14 karat gold, that's like, there's only 30% gold in it. Yani 24 ayar altın içinde sadece %30 altın var. So that's called alloy. Yani bir şeylerle So karıştırılmış. unalloyed means nothing mixed in with it. Ve katışıksız da içine hiçbir şey karıştırılmamış olan demek. And so
if you read in English, you'll see Prabhupada uses this term, unalloyed devotional service. İngilizce'de okuyacak olursanız Śrīla Prabhupada bu kelimeyi kullanıyor. Katışıksız adanma hizmeti. Anyabilashita shunyam jnana karmanidhanavrittam. So unalloyed, not mixed with karma, jnana, none of these things. Katışıksız, yani hiçbir şeyle karışmamış olan, ne karmayla ne jnanayla. And then from there Prabhupada was alone. Ve orada Śrīla Prabhupada kendi başına, So tek başına. for the first year, he really had no helpers. İlk yıl gerçekten yanında hiç yardım eden kimse yoktu. Srila Prabhupada, sometimes he was even staying he had to live at this house, or not house, this apartment of this sort of madman. Yani bir süre çılgın bir adamın yanında da onun evinde de kalmak zorunda kaldı. Who even sort of attacked Prabhupada. So Prabhupada had to flee from his residence. Ve bu çılgın kişi Śrīla Prabhupāda'ya saldırdı. Bir gün Prabhupada o evden kaçmak durumunda kaldı. Gradually, things started to develop. Yavaş yavaş bir şeyler gelişmeye başladı. And Prabhupada had his first little temple in 26 Second Avenue in New York. Ve 26. meydanda da It was just a storefront. ilk dükkanı So it was a store. And behind the store there was an apartment, and Prabhupada lived in this one-bedroom apartment. İlk tapınaktı ve bunun arkasında da bir apartman vardı. Śrīla Prabhupada tek odalı bu apartman dairesinde kalıyordu. And 3 days a week, Prabhupada evenings was giving Bhagavad Gita class. Ve haftada 3 gün akşamüstü Śrīla Prabhupada Bhagavad Gita dersleri veriyordu. And gradually young people started to become regular attendants. Ve yavaş yavaş bazı genç kişiler düzenli olarak gelmeye başladılar. And then Prabhupada started having morning classes as well. Ve sonra Śrīla Prabhupada sabah dersleri de vermeye Very başladı. beautiful classes on Chaitanya Charitamrita. Ve bunlar da Chaitanya Charitamrita üzerine çok güzel dersler. And Srila Prabhupada established what he called the 1 year later, in 1966, this International Society for Krishna Consciousness. Ve bir sene sonra da bundan 1966'da Śrīla Prabhupada Krishna bilinci için internasyonel uluslararası topluluğu oluşturdu. Some devotees suggested that we should call it International Society for God Consciousness. Bazıları buna uluslararası Tanrı bilinci topluluğu demelisin diye tavsiyede bulundular. Bridge preaching, so not be too straightforward, because that will attract more people. Bunun daha çok kişi cezbedeceğini düşünüyorlar ve çok direkt olarak söylemek yerine bu köprü politikasını uygulamayı tavsiye So Srila ediyorlar. Prabhupada said, no, I want everyone to know that Krishna is God. Śrīla Prabhupada da hayır dedi. Ben herkesin Krishna'nın Tanrı olduğunu bilmesini istiyorum. And when devotees joined, they sort of just left whatever they were doing. Ve adınanlar katıldıkları zaman ne yapıyorlarsa onu bırakıp katıldılar. And they moved in with Prabhupada. Ve onlar Prabhupada ile yaşamaya başladılar. Prabhupada was living in the bedroom, Śrīla Prabhupada yatak odasında yaşıyordu. and these young men, they started moving in and they started living in the living room. Ve sonra bu genç adamlar onun yanına taşındılar ve oturma odasında yaşamaya And başladılar. there was a little kitchen, Küçük bir mutfak vardı. and there was a bathroom. Bir de banyo vardı. So everyone lived together. That was the first temple. Herkes birlikte yaşadı ve ilk tapınak da buydu. And Srila Prabhupada was cooking. He was cooking for everybody. Śrīla Prabhupada yemek yapıyordu ve herkes için yemek hazırlıyordu. And on Sundays, he would cook a Sunday feast. Pazar günleri de pazar ziyafeti He hazırlıyordu. would start Saturday evening. Cumartesi akşamdan başladı pişirmeye. And of course, that continued on for 12 years until Srila Prabhupada left this world. Ve Śrīla Prabhupada bedenini terk edene kadar geçen 12 süre boyunca devam etti. So I just gave that little history just as a reminder for those who know, Yani sadece küçük bir tarihçi anlatmak istedim. Bilenler için de bir hatırlatma and gibi. information for those who don't. Bilmeyenler için de bilgi. Throughout that time that Prabhupada was with us, this is what really Krishna consciousness was like.
Śrīla Prabhupada bizimle birlikteyken Krishna bilince bunun gibiydi. Prabhupada would say, come to me, give up everything and just come and live with me, live with Krishna. Prabhupada her şeyi bırak gel benimle ve Krishna ile yaşa diyordu. And that's what devotees did. O dönemlerde Whatever they were doing, whoever they were, whatever other people's opinion was, we joined the Krishna consciousness movement. ve yaptıkları şeyleri bıraktılar, önceki kimliklerini bıraktılar, insanların ne dediğini umursamadılar ve Krishna bilinci hareketine katıldılar. Now that's not so easy to do now here in Turkey. Şu anda Türkiye'de bunu yapmak o kadar kolay değil. And that's a shame because a certain very important aspect of Krishna consciousness is missing. Bu da biraz yazık çünkü Krishna bilincinin bazı boyutlarını kaçırmış oluyoruz bu şekilde. Sarva dharma parityaja, giving up everything. Her şeyi bırakmak. So Krishna concludes Bhagavad Gita by saying, give up everything and just depend on me. Krishna Bhagavad Gita'nın sonunda her şeyi bırak ve bana bağlan diyor. And it sounds very nice, but it's not so easy to do. Bu çok hoş geliyor kulağa ama yapması o kadar kolay değil. But when devotees have that practice of what it's like, all right, I will give up everything and I will come to Krishna. Ama adamlar bu pratiğe sahip olduklarında tamam diyorlar. Her şeyi bıraksan ve Krishna'ya gelecek. No house, no family, no home, no money, no anything. Ev yok, aile yok, para yok, hiçbir şey yok. And no material future. Ve maddi bir gelecek de yok. So what was the future? You give Krishna consciousness to others. Gelecek ne oluyor bu durumda? Krishna bilincini diğerlerine vermek. Print books, sell books, distribute prasadam. Kitap basmak, kitapları dağıtmak, prasadam dağıtmak. And Prabhupada's very simple philosophy, serve Krishna, Krishna will take care of you. Prabhupa'nın felsefesi de çok basitti. Krishna'ya hizmet et, o seni koruyacak. He takes care of everybody else. O herkesle ilgileniyor. He feeds the birds, he feeds the bugs. Why won't he feed his devotees? O kuşları besliyor, böcekleri besliyor. Neden Adnanlarını besleyemiyorsun? So this sort of disease, what about the future? Bu da bir tür hastalık gibi. Ya gelecekte ne olacak? Yeah, what about the future? Prabhupada said it was, what about the future? Yani Śrīla Prabhupada evet ne olmuş yani geleceği? What about the future after this life? Peki diyordu bu yaşamdan sonraki geleceğimiz nasıl What are you olacak? doing about that? Neden bundan endişelenmiyorsunuz? And Śrīla Prabhupada repeatedly gave us this assurance that not only will Krishna take care of you, but if you chant 16 rounds, follow the regulative principles and serve him. Sadece Śrīla Prabhupada sadece bunun garantisini vermedi. Yani Krishna sadece sizinle ilgilenecek demedi. 16 turu söylerseniz ve Krishna'ya hizmet ederseniz that then you will go back home, back to Godhead. o zaman Krishna'ya Tanrı'nın yaşasına geri döneceksiniz dedi. And Prabhupada made it sound very easy. Ve Prabhupada And in one sense, it is really very easy. ve bir anlamda da bu gerçekten çok kolay. So that sort of life that we lived in Srila Prabhupada's presence was really very wonderful. Biz Śrīla Prabhupada hayattayken, onunla birlikteyken yaşadığımız hayat gerçekten harikaydı. It was a very simple life. Bu çok basit bir yaşamdı. In one sense, it was a very black and white life. Bir anlamda da çok siyah beyaz bir yaşamdı. There's Krishna and there's Maya. Krishna var, bir de Maya var. So either you're with Krishna or you're in Maya. Ya Krishna ile birliktesindir ya da Maya ile birliktesindir. And so my point here is that on this initiation Benim bu inisiyasyonda söylemek istediğim şey şu. is that Srila Prabhupada, by his personal example, he left everything. Śrīla Prabhupada kendi kişisel örneğiyle her şeyi bıraktı. He dedicated himself to fulfilling the order of his spiritual master. Kendi manevi öğretmenin talimatlarını vermeye adadı kendisini. Krishna provided everything that he needed. Ve Krishna ona ihtiyacı her şeyi sağladı. And made what he wanted to do extremely successful.
Ve onun yapmak istediği şeyin çok başarılı olmasını sağladı. And those who follow that example, they're also successful. Ve bu örneği takip edenler de başarılı oluyorlar. So you can see other devotees Başka who are adamları here, Radha Krishna Prabhu, Manjari, others, also give everything and you'll be successful. Siz burada başka adamlara da bakabilirsiniz. Orada Krishna, Prabhu, Manjari, Mataji, onlar her şeyi verdiler ve But you başarılılar. have to have faith. Ama bunun için inançlı olmanız gerekiyor. And faith is something that's quantitative and qualitative. Ve inanç da hem niteliksel hem niceliksel anlamda So olmalı. it can be unalloyed faith. Yani burada katışıksız bir inançtan And it bahsediyoruz. has to be very deep faith. Ve bunun çok derin bir inanç olması gerekiyor. Then that enables us to do anything. O zaman bu bizim her şeyi yapmamıza imkan verecektir. So Krishna consciousness is very easy, Krishna bilinci çok kolay. but the problem is that we're extremely entangled in material life. Maddi yaşamda biz inanılmaz derecede buna dalmış durumdayız. It's very, very habitual for us. Bizim çok alıştığımız bir şey bu. And it's very, very difficult to shake off. Ve bir anda böyle silkeleyip bunu atmak çok zor. So there's, I'll just conclude, there's this one anecdote, or at least from the Puranas. Bir tane anekdot var. Bunu da bitireceğim. Puranalardan. And it's about the king. Usually well, at least some of the different Puranas are meant for different classes of people. Bu bir kralla ilgili. Farklı Puranalar farklı bilinçteki insanlar için yazılmışlardır. Just like for those of you who read Srimad Bhagavatam, you notice it's always about kings. Ve Śrīmad Bhagavatam'ı okurken fark edebilirsiniz. Hep krallardan bahsediliyor. And one of the reasons is but Krishna says, Imam Raja Shayo Vidhu Sakalini Hamata. So, because it's designed for the kingly class. Ve Krishna bunu açıklıyor. Bunun nedenlerinden bir tanesi krallığı için bunun tasarlanmış olması. And Sınıfı için. so anyway, one great saint came to visit this king. Ve bir büyük bir aziz bu kralı ziyaret etmeye gelmişti. And the king asked, please explain to me how we are entangled in this material world. Ve kral da ondan nasıl bu maddi dünyaya daldığımızı açıklamasını istedi. And why it's so difficult to surrender to Krishna. Ve neden Krishna'ya teslim olmanın bu kadar zor olduğunu. How is the material world holding me? Nasıl maddi dünya onu o şekilde tutabiliyor. So the saint, he went up to a tree. Ve bu aziz de bir ağaca doğru ilerledi. And he grabbed the hold of the tree. Ve ağaca sarıldı. And then he started to shout. Ve sonra bağırmaya başladı. So he was shouting, let me go, let me go, let me go. Böyle bağırıyordu. Bırak beni, bırak beni, bırak beni. So he's holding the tree and he's shouting, let me go. Yani ağacı tutup bir yandan bırak beni diye bağırıyordu. So this is actually also our position. Bizim durumumuz da böyle. We are holding on to Maya Biz Maya'ya tutunuyoruz. and we're saying, I want to be free, let me go, let me... We're the ones who are holding on. Ve özgür olmak istediğimizi söylüyoruz. Bırak beni diyoruz ama aslında onu tutan biziz. So try to take Srila Prabhupada and Prabhupada's teachings very seriously. Śrīla Prabhupāda'yı ve onun öğretilerini çok ciddi almaya çalışın. Try to value them. Ve onlara değer vermeye çalışın. Just recently I told devotees something what a astrologer, my godbrother astrologer, told me many years ago. Birçok yıllar önce bir can kardeşim, bir astrolog bana bir şey söylemişti. Son zamanlarda adınanlarla bunu paylaştı. He says, in the future, he says, you will have many disciples. O dedi ki ileride birçok öğrencin olacak. But the problem is they will not value you. Ama problem şu ki onlar sana değer vermeyecekler. They don't know who you are. Senin kim olduğunu bilmeyecekler. So similarly, we need to, this thing of being valued is quite important in spiritual life. Ve biliyoruz ki spiritüel yaşamda değer vermek çok önemli bir şey. Because accordingly to how serious we take somebody,
take spiritual master. That's how serious our spiritual life is. Biz manevi öğretmenimizi ne kadar ciddi alırsak, spiritüel yaşamımız da o kadar ciddi olacaktır. Yeah, just like the little example. Bunun küçük bir örneği. Where's Dinabandhu? There he is. Dinabandhu orada. So before I told them, move Srila Prabhupada closer to the fire. Ona dedim ki Śrīla Prabhupāda'nın resmini biraz ateşe yaklaştırmaya çalış. So he immediately replied. He did the standard reply that devotees give. O adamların genelde verdiği standart cevabı verdi. It's not possible. Mümkün değil dedi. It's not possible because Prabhupada was leaning against that railing over there. Yani bunun oradaki demire yaslandığı için Prabhupāda'nın resmi mümkün olmadığını söyledi. Now obviously it's possible. Görüyoruz ki bu mümkün. And there's probably about 75 different ways in which Prabhupada could be leaning against something nicely situated over there. Ve bunu yapmanın muhtemelen 75 tane yolunu bulabilirdik yani onu hoş bir şekilde oraya oturtmak. So the point I'm making is that our training in Krishna consciousness was whatever Prabhupada said, we did it. Yani benim söylemek istediğim şey şu, bizim Krishna bilincindeki eğitimimiz şuydu yani Prabhupada ne söylüyorsa biz onu yaptık. I was talking in Bucharest about this. Bukarest'te bundan bahsediyordum. Srila Prabhupada, I don't want to take too long, we're going for a long time. I said I don't want to take too long because we're going for a long time. Yani bu uzun sürecek o yüzden çok fazla zaman almak istemiyorum. So, like a newspaper reporter, they said, Swamiji, I hear that, whatever the guru says, the disciple has to do. Bir gazeteci bir soru sormuş Prabhupada. Yani ben şunu duydum. Yani bir öğretmen ne diyorsa öğrencisinin onu yapması gerekiyormuş. So Prabhupada replied, yes, if I tell him to jump out the window, he will jump out the window. Ve Prabhupada dedi ki evet ben ona pencereden atla desem o pencereden atlar. And Prabhupada never told anyone to jump out the window. Ve Prabhupada kimseye camdan atlamasını söylemedi. But actually that was our position. That's what spiritual life means. Ama bizim pozisyonumuz buydu gerçekten. Ve spiritüel yaşamda bu demektir. Sarvadharma Prityaja, surrendering to spiritual master. Bu manevi öğretmen teslimiyettir. And valuing what Srila Prabhupada gave us. Ve Śrīla Prabhupāda'nın bize verdiği şeylere değer vermek. If I gave you a diamond, or if I gave you a brick of gold, ben size bir elmas verirsem ya da bir altın külçesi verirsem, you would value it. You would put it in a safe place. Buna değer vereceksinizdir. Onu güvenli bir yere koymaya çalışacaksınız. Or you would sell it and buy some of the things. Onu belki satıp başka şeyler alacaksınız. So please try to understand, value what it is that Srila Prabhupada came and gave us. Lütfen Prabhupāda'nın gelip bize verdiğin şeyin ne olduğunu anlamaya ve buna değer vermeye çalışın. Chanting Hare Krishna. Hare Krishna'yı söylemek. Srila Prabhupada's books. Ve Śrīla Prabhupāda'nın kitapları. Especially Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Özellikle Bhagavad Gita ve Srimad Bhagavatam. And Prabhupada's instructions. Ve Prabhupāda'nın talimatları. Don't take Prabhupada as some historical figure, 57 years, that's a long time. Yani Śrīla Prabhupāda'nın tarihi bir kişilik olduğunu düşünmeyin 57 yıl önce geldiği için. But bu uzun bir zaman. The more you hear, the more you study what Prabhupada gave, you will be able to appreciate just what treasure Srila Prabhupada gave us. Ve daha çok Śrīla Prabhupāda'nın duydukça ve buna çalıştıkça Śrīla Prabhupāda'nın bize nasıl bir hazine verdiğini takdir edeceksiniz. Don't trade the gold for dust. Yani altını tozla değiş tokuş yapmayın, değiştirmeyin. Someone says, I'll give you a truckload of dirt. Take your choice, a truckload of dirt or a little piece of gold. Yani size birisi böyle bir öneride bulunursa sana bir kamyon çamur vereceğim ya da bir parça altın. So what will we do with the dirt? Ne seçerdiniz? Maybe grow some flowers. Yani o çamurla ne yapabilirsiniz? But it has no value. The whole world is full of dirt. Ama bunun hiçbir değeri yok çünkü bütün dünya bununla dolu zaten. So these are very, very valuable things. Bunlar çok çok değerli şeyler. Namas Chintamani Nityasya Chintamani. And Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu have given these things to us freely. Ve Śrīla Prabhupada ve Chaitanya Mahaprabhu bize bu şeyleri bedava So verdiler. when we also
get free access to Krishna's family, we should really appreciate it, value it. Ve biz Krishna ailesine de böyle bedava bir şekilde girdiğimizde buna gerçekten değer vermeliyiz ve bunu takdir etmeliyiz. And if we value these things that Prabhupada dedicated his life to giving, Ve Śrīla Prabhupāda'nın bize vermek için hayatını adadığı bu şeylere değer verdiğinizde then Krishna will value you. Krishna size de değer verecektir. Prabhupada, his first disciple, he accepted that was in Jhansi when he was still in India. Śrīla Prabhupāda'nın ilk öğrencisi Jhansi'deydi daha Hindistan'dayken. And when devotees went back to India, they were very excited. Here's the oldest devotee. Ve Adanan'la Hindistan'a gittiklerinde o ilk Adanan'la karşılaşacakları için çok And heyecanlılardı. actually that devotee lived with Śrīla Prabhupada. Ve aslında o Adanan Śrīla Prabhupada ile birlikte Rather, yaşamıştı. Prabhupada moved into his place. Ve Śrīla Prabhupada onun yanına taşınmıştı. So when devotees said, "Oh Prabhupada, we met this Prabhakar Mishra, and he was your first disciple," Ve Adananlar dediler ki bu Prabhakar Mishra ile tanıştık. O senin ilk öğrencindi. Prabhupada just shrugged his shoulders. Śrīla Prabhupada omuzlarını silkti. Said, "So what?" Dedi. Ne olmuş? Because his disciple never did anything to help Prabhupada. Çünkü onun öğrencisi Prabhupāda'ya yardım etmek için So, hiçbir şey yapmamıştı. a disciple isn't someone who gets initiated. Yani bir öğrenci inisiyasyon alan kişi değildir. Disciple is someone who does something, Öğrenci bir şey yapan kişidir. who continues the disciplic succession. Bu öğretmen-öğrenci zincirini devam ettiren kişidir. So, all of you need to also think, Prabhupada did something for you, and this is the day to remember that. Hepimizin hatırlaması gereken şey şu, Śrīla Prabhupada bizim için bir şey yaptı ve bugün bunu hatırlamanın günü. So what are you doing for Śrīla Prabhupada? Peki siz ne yapıyorsunuz Prabhupada için? Are we just takers? Biz sadece alan kişiler miyiz? It's not nice to just take. We also have to give. Sadece almak hoş bir şey değil. Aynı zamanda And vermemiz de there's such gerekir. a wonderful scope here in Turkey to actually give back to Śrīla Prabhupada what he gave us. Ve Śrīla Prabhupāda'ya bize verdiklerini geri vermek için Türkiye'de gerçekten çok iyi bir alan var. And that means some way or another, Jaina Kena, somehow or another we give Krishna consciousness to other people. Ve bir şekilde bizim Krishna bilincini insanlara vermemiz lazım. Hare Krishna. Hare Krishna. Jai Śrīla Prabhupada ki jai. Jai Shri Shivaram Swami Maharaj ki Jai.